No, believe it's transitive and it requires a CTO. Bueno, la manera de darse cuenta es pasarlo a la voz pasiva. Si un verbo se puede pasar a la voz pasiva, es indicador de que es transitivo. Believed by the book. Genial. Pero ¿cómo haces? I am... No se puede pasar a la voz pasiva. Bueno, esto es un indicador de la vida, eso es lo que uno tiene que hacer. Hay ciertas excepciones que no siempre sirve la regla, porque sí, porque ahí hay cosas raras. Por ejemplo, el otro día en un examen nos dieron una oración que decía they had a great time. And it was weird because had in fact is transitive there because it means spent. No, sorry, it means something like that. But in other cases, it's not. Well, anyway. So going back to noun clauses, we said that they have nominal function, and one of the most common ones is that noun clauses. That noun clauses are always finite. They always require. They always have a conjugated verb, and they are created by this that, well, according to Zavala, is subordinating conjunction, but according to some other approaches, for example, the approach of generative grammar, this is a complementizer. Yep. Well, they are finite. They can function as subject. For example, that his handsome is true. Or they can function as direct object. They cannot function as indirect object because indirect object refer to people, and this is not. They don't refer to people. They can function as complementary proposition and any other function. Okay, that's what I have from that noun clauses. Then there are another type of noun clauses which is there's another type of noun clauses which is WH interrogative. Do you remember anything? No? Okay, let's do this because I prepared something, but I feel that it won't help you. Let's try to analyze the sentence together. One sentence, one with that noun clause, because if we keep going, it won't help you. You need to step back. Gente, ¿me ayudan a guardar esto? ¿Me pasan el link? Sí. Vamos a analizar una oración. Para que ustedes vean todo, digamos, cómo se forma una oración desde el principio, cuáles son los complementos, cuál es el, digamos, lo esencial. Sí, por sí. Lo esencial para una oración con una noun clause. Vamos a ver cómo funciona. Dudas acá, fui muy rápido, lo sé, pero tenía que adelantar para poder ir de punto. ¿Se entendió? Diferente. Main clause, subordinate clause. Main clause, they are independent. They can stand for their own. Dependent clause, subordinate, they depend on other element, which is a main clause, and they're embedded inside of the main clause. Very good. Subordinate clauses, noun clauses, adverbial clauses, adjective clauses. Now we are in noun clauses. Okay. Ahora vamos a explicar el tema de los verbos para que lo vean bien en una oración. Vamos con eso. Quédense con eso por último. Ok, vamos a analizar, a ver. Ustedes van a ir diciendo, no voy a decir lo personal. No. Ok, vamos a ver esta. I knew that he was going to resign. Voy a hacerlo de nuevo distinto. I knew that
Ah, correcto. I knew that he was bored. Porque la pierna. No. Okay. So, what type of sentence is this? Okay. How many clauses can you see there? 2. Okay. Can you tell me? I knew Okay. Main clause. Which is the main clause? Only this? Hmm? the main clause is I knew that he was bored and the subordinate. Exactly. Very good. So, the main clause, in the case of complex sentences and simple sentences, the main clause is coextensive with sentence. This means empieza donde empieza la oración y termina donde termina la oración, ¿no? And as Mia said, the subordinate clause is embedded inside of the main clause, right? Corchetes para hacer oraciones. Paréntesis para main clause. Angle brackets para subordinate clause. Okay, very good. So, subject. What's the subject here? Category? Pronoun. Very good. So this is a pronominal phrase. Or maybe some teachers say pronoun and that's it. But in the case for lo menos en profe, tenemos que hablar pronominal phrase. Very good. Predicate? See, the subject is I. What's the predicate? Knew that himself. Yeah, very good. Everything that is not the subject is the predicate. Very good. Category of the predicate. In fact, Zavala and Guillermina say that the verb phrase is inside the predicate. Yo lo estudié como que era la categoría, pero vamos a poner acá igualmente. The verb phrase is inside the predicate, in the predicate. Very good. So, what's the head of the pronominal phrase here? It is headed as by. This is a pronominal phrase. It is headed by pronoun. Yeah, head pronoun. Yeah. Features of I. Singular. Yep. What else? First person. Yep. Gender. Neutral, is it? Neutral gender is for animals and things, and common gender is for people. Common gender. Yep. Case. I don't know what. I know. We have nominative case, accusative case, Nominative. yeah, and genitive case. Case is related to how we pronounce a pronoun. If they are, let's say, in subject position, they will always be nominative. Nominative case. Por ejemplo, he is nominative, him is accusative, his is genitive. Genitive in terms of possession, right? It's related to that. Nominative case. Okay. The rest is the predicate. Okay, and we said that inside of the predicate, there is a verb phrase. Phrases are headed by a word that says the phrase's name. So it must be headed by a verb if it is a verb phrase. Where is the verb? New. Yeah. Okay. What type of verb is new? Yep. So it requires. Yep. How could you tell that if this is transitive and not intransitive verb in complete plication? It can be turned into the past. Go ahead, try it. It was known. Yep, that he was bored was not by him. It was not, exactly. Very well.
here, Guillermina will also say other stuff about the noun, about the verb. We say that if it is multi-verb or if it is a single word verb, it is a single word verb, sorry. Inflections. This verb is inflected for present or past. Past tense. The word, past tense. Finite or not finite? Fine. According to some semantics, from semantical point of view, have you studied that? Semántica, la clasificación semántica de los verbos. ¿Cuál sería? Place verb, one place verb, zero place verb, three place verb. Ok, so vamos a obviarlo eso. Bueno, entonces decimos monotransitive, single word, past tense, finite. ¿No me olvido nada? Creo que no. Creo que no. Bien. Okay. Then that was word. Category and function. Direct objects. Finite subordinated. What? Clause. Okay. Subordinate clause. ¿Qué más? Para la function sería direct object. Yep. La categoría La category, lo que estamos viendo. sería nominal finite subordinated clause. Vamos despacio. Subordinate clause. ¿Qué más? Segunda clasificación. Si es adjectiva, si es nominal o si es adverbial. Nominal. Noun clause. Very good. Then, what type of noun clause? If it is headed, if it is introduced by that, which is subordinate conjunction. Nominal clause. Noun. Yes, that noun clause. Very good. Finite or non finite? Finite. That's a tricky question because all that noun clauses are finite. Always finite. Always finite. Okay. Very good. Sorry. Subordinate clause, noun clause, finite clause, that noun clause. Very good. Ahora vamos adentro de la subordinate. Ok, entonces dijimos que esto es una subordinating conjunction para Zavala, para Guillermina, esto es un complementizer. Y no sé para Guillermina todavía, no le pregunto. Bien, dentro de la subordinate, what's the subject? He. Very good. Category? Pronoun. Phrase. Head pronoun. Features. Singular. Yep. Nominative case. Third person. Yep. Third person. Bien. Okay. Predicate. What's a predicate? Yep. Perfect. Okay. What's the head of the verb phrase? Sorry? The head of the verb phrase. Yeah, because the head of the phrase says the phrase's name. So if it is a verb phrase, it must be headed by a verb. So here, ay Dios, ¿por qué soy tan desastrosa? Bueno, vamos a hacer acá, vamos acá a abrir otra, y esto es el verbo, ¿ok? Head, verb. Okay, what type of verb this is? I don't know. Okay, syntactic type. Transitive or intransitive? Intransitive? Yeah, intransitive. What type of intransitive? Complete repetition. Yeah, because it requires a complement, but this complement is not a complementary subject. Complementary subjects
they have always nominal function. They are always nouns. Or they have, I mean, they can be noun clauses, they have nominal function. But this is an adjective, so it cannot be a direct object. ¿Se entiende? Entonces, verb, intransitive verb of incomplete predication. This is also called copular verb. No sé si alguna vez lo vieron, pero no importa. Esto es IB para la gente. Parece que tengo una letra muy desastrosa. Bueno. So as we said that the verb to be is an intransitive verb in complete predication. It requires a complement. So this complement. Okay, that's one label, subjective complements. Yo lo estudié de la misma manera. En la otra cátedra se ve como predicative complement. Y no sé qué approach tiene Chemen, pero sí, subjective complement, me encanta ese término. Category. Adjective phrase. No sé. Igual esto depende un poco del profe. Bueno, lo hacen como adjetivo. Bueno, no sé decir qué es phrase. Okay. Bueno, adjetivo. Okay. Do you analyze the adjective? Oh, that's it. Okay, well, that's it. Very good. ¿Estamos bien? No me falta nada. Any question? No? Aquí creo que estamos. ¿Podemos seguir con otra versión? Are you ready? ¿Qué hora es? Ok, genial. Tenemos hasta las 8, ¿no? ¿Verdad? Sí, por fin. ¿Lo copiaron? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Por favor, dígame. Ahora vamos a finalizar la operación. Ok, ya tengo un par de noun clauses para seguir. Se las voy a dar igual. Hay algunas que no vamos a hacer y que van a faltar porque supongo que voy a tener que inventar alguna otra noun clause. Sí, me faltó decir eso. Pasa que ustedes lo ven así, tipo, dicen antes de qué tipo de oraciones. Sí. Okay, well, that was a complex sentence made up of how many clauses? Two. One main, one complement. Vamos a hacer un repaso rápido porque me olvidé, básicamente. So, type of sentences. Simple. Simple, very good. How many clauses? One main clause. One main clause. Compound. How many clauses? Two. Two independent main clauses. Complex sentence. One main clause, one subordinate clause. Embedded in it, exactly. And then compound complex. More than one main clause and more than one subordinate. Excellent, Mia. Very good. Sí, te voy a dar un chocolate. Anyway, so, vamos a empezar con eso. Entonces, analizan si es declarativa, si apoyo su sintaxis, semantic type, ¿no? Solo sintaxis. Ok, genial. Me cae bien esa bola. Porque nosotros no tenemos todo eso. That is dead insert. Prometo intentar un poquito más prolijo, pero no prometo nada. That is dead insert. Okay. So, what type of sentence this is?
is it? Anode. Compounds? Yep, very good. And where should I put the quotations? Los, perdón, sí, los paréntesis, the brackets. En todas. Yep. Square brackets. Function and category. And category. Subordinate clause, noun clause. Un poco lo que más le... ¿Qué más le ponía? That clause. That noun clause. Finite or non finite? Ahí. Finite. Okay. Predicate. Seems certain. Yep. Okay, let's analyze this clause in deep before we go on. So that, what is that? Subordinate. Yep. He. Yeah, factual. Features. Singular, masculine, Singular, masculine, yeah. nominative. Third person. What's the predicate here? Where's the predicate of the supporting clause? What happens with that? Is it inside of the predicate or not? Yes. Yep. No, it's not. It's outside. It's left outside. Yeah. Okay. Let's analyze this inside. Head of the verb phrase. If. Yep. Head. Verb. Intransitive verb of incomplete predication. Copula. Okay. Something that I just say is that is this verb lexical or not? No, creo que no. Bueno, los verbos que no son léxicos son los auxiliares, pero el verb to be es una excepción en tanto que it is proposed that it doesn't have like content. Some languages they omit the verb to be because in fact the lexical content is in dead. If I say he dead, you understand. So yeah, it is not lexical. It is called a primary verb because it has a verb phrase, but it has no lexical content. Very good. And well, what about dead? Subjective. Complement. Yep. Adjective. Yeah, again, adjective. Tengo que cambiar, tenía que haber cambiado de oración. No estuvo bien esta, no fue muy acertada. Bueno, eso. Ahora Since. so, yes. Estaba pensando acerca de la categoría de sim. Estoy casi un. ¿Qué piensan ustedes de sim? ¿Qué cosa? Okay, it is a verb, right? ¿De acuerdo? Okay. What type of verb? Intransitive. Yeah. Why? How could you tell?
No lo sé, me diré. Yeah, okay. Because certain is an adjective, so it couldn't be a transitive verb because this is not a direct object. That's why but I had to think about it, to be honest, because I doubted for a moment. That's why when I was writing. But yeah, it is an intransitive verb of incomplete predication. Anything else? No? Okay. Uncertain? Yep. Ahora voy a cambiar el ejemplo porque si no, como que estamos repitiendo lo mismo. Como que no me dijo. Perdón. Es que tuve que improvisar, tengo que decir, porque tenía preparado como una clase y me chocó la realidad. A veces pasa. Ahora, vamos a seguir por esta línea. Me parece que está bueno. Noun clauses. Ok, vamos a ver un ejemplo, a ver qué les parece. ¿Quieren seguir con noun clauses o les gustaría hacer una oración quizás simple, pero con otro tipo de cosas que les pueda aparecer en un examen? Somos dos personas, así que pueden básicamente decirme qué quieren que les enseñe. Ok, podemos ver entonces otro tipo de cosas. Una simple sentence que no sea tan simple, quizás. Bueno, vale. Me siento como los raperos en el tren que tírenme una frase. Voy a improvisar. Dale, tírenme un tema, yo les rapeo. La de Eduardo. Ok, vamos con esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Yesterday. Estoy siendo creativa, ¿eh? Esto puede salir mal. I gave Peter my notebook. My favorite notebook. Díganme si no entienden inglés, por favor. Voy a hacer lo mejor posible. ¿No se entiende? Más o menos. My favorite. Okay. What type of sentence this is? Simple. Yep. Why? One main clause. How could you tell, Mia, that there is only one clause? You can't really separate it. Just I give Peter with your notebook. Okay. Look, one verb. What? No, Yeah, very good. That's the answer. Has one verb, so that indicates that it would only be one clause. Of course, there are verbless clauses, but yeah, they are not very common, and you will see them that there is still a subject and predicate. But if there is a verb, there will be one clause. Okay, so one clause here. ¿Te gusta el punto de las oraciones? ¿Qué? Si le puedes poner punto. pero Ah, no bueno. punto. ¿Sos virginiana por casualidad? Sí, ¿no? Sí. No, no sé.
Ah, bueno. Ahí está el punto. O acá, sí. En realidad nunca sé dónde poner puntos, ¿sabes qué? Es una No es lo mismo, pero en fondo no. No, pero digo, porque acá sería el final de la oración y esto es el final de la clause. Entonces quizás tiene sentido que esto sea tipo acá o acá, pero no, nunca lo pregunté y pues nunca pongo punto cuando ahí se lo sé. Pasa. Bueno, eso. En fin. Entonces, subject and predicate. I'm such. Okay. Subject. Category. Pronoun. Yep. Pronoun. Predicate. Yesterday. Yeah, very good. This predicate is split. It continues here. Yep. Sí, hasta el Yeah, hasta el final. Okay, predicate. Perfect. Muy bien. Bueno, ya lo hablamos. Fichas. Seguimos con el predicate. Head of the predicate or of the verb phrase. No ven a fix copying, ¿no? No hacen nada más con el verbo, nada más dicen si está en flex. No, Genial. no está, digamos, el gato. Ah, bueno, me debiste haber dicho. Ok, entonces ven. ¿Sí? No, no pasa nada. No, nosotros no lo vemos, por eso. No sabía que usted lo decía. Ok, game. Category. Verb, what type of verb? ¿Qué cosa? What type of verb? Ah, Give this. perdón, estoy. Está bien. With transitive, Yeah, very good. Why? we have dynamic option and indirect. Okay. Very good. Transitive. Stative or dynamic? Dynamic. Yep. How can you tell? And activity is not stay. Yeah. Can you expand on that? Yeah. Okay. Yes. An activity is not a state because it requires will. I decide to give Peter something. There's a decision in my mind. This is called volition. Vamos a hacer un paréntesis. Volition or will. That's one indicator of that is an indicator that a verb is dynamic. Volition. Okay, what else? Energy. Tengo energía para hacer esto, ¿no? Para dar algo. En cambio, un estado no hay energía. Por ejemplo, I'm sad. To be no requiere energía estar, digamos, presente. En cambio, darle algo, sí. Energy, volition. Bueno, el change of state. En este caso no hay change of state, pero sí hay lo que se llama causative. Meaning. Do you know causative meaning? Causative. I caused Peter to have my favorite book. Entonces hay un cambio en el otro que se produce mediante la acción del verbo dinámico. Causative. If there's volition, there's energy, and there's causative meaning, and there's some kind of change, will be dynamic. It will be dynamic. Más o menos. Por lo menos así yo lo vi. Después, si no es así, si lo ven de otra manera, me contás. Ah, ok, no, Pero he leído igual. Pero, bueno, genial, listo. Bien, ahora lo voy a borrar para poder seguir con mi gatito. Bien. ¿Cómo estás? No te asustaste, no dejes la carrera, por favor. En realidad, no sé, hace mucho tiempo que no estaba
hemos perdido en la clase de inglés. Perdón, Y eso, sí. no, en realidad eso me gusta mucho, porque siento como que, ay, no quiero aprender más. Ah, bueno, gracias. Bueno, puedes seguir viniendo. Yo la lástima que no haya venido a la primera clase que empezamos desde cero. Pero bueno, la verdad es que. ¿Qué? La verdad, Ah, no fue idea. El problema es que, nada, Escandalía está orientada a gente de primer año, entonces se hizo para apoyar, digamos, la clase del docente. Es un poquito complicado empezar de menos cero. Pero cualquier cosa me preguntás, o sea, mira, tampoco estaba. Ahora no sale ni de clásica. Bueno, seguimos entonces. Ajá. Okay, this is a direct transitive verb. This means that it requires a direct object and indirect object. Would you like to come and join? No. No? Okay, bueno, está bien. Peter. Okay, Peter, yes, Peter. Peter. Okay. CEO. Category. Proper noun. Yeah, acá yo pongo noun phrase, tipo cuando hay, pero sí, no sé cómo. Estoy recordando mi mente por ahora. Bueno, vamos a poner noun phrase. Pero está bien. Okay, noun. Okay, what type of noun? Proper. ¿Algo más dicen de acá? ¿No? Cuando es proper noun. Más bien. No, no dice nada más. Bien. Okay. What's the direct object? My favorite noun. Bien, voy a hacer una pregunta que es de parcial y es de parcial. ¿Puede haber un indirect object sin un direct object? ¿Puede aparecer solamente poner esto en algún tipo de oración? No. Rotundamente no. Siempre que hay un indirect object es porque hay un direct object. Si no, no puede existir. No hay. Bien, entonces. Category and function. Direct object and noun phrase. Yep. What's the noun? Okay. Look. Features. Singular. Singular. Common. Concrete. Yes, concrete. Counter or uncountable? Counter. Counter. Singular. Gender. Common. Common gender, yeah. No, ¿cómo no? Neutral. Neuter gender. Remember, animals and objects always neuter gender. Very good. What happens to the rest? What is favorite and mine inside of the noun? Favorite. Modifier. Yeah. Free modifier. Category. Yep. It's a free modifier. What category is this? Is it? What's a pronoun? What is a pronoun? No. No es possessive pronoun. No. What is a pronoun? Vamos a con esa definición. He, she, they. Okay. So a pronoun stands for a noun. We can say she instead of Malena. We can say he instead of Lucas. We can say it instead of, no sé, guitarra. Pero la diferencia es que, como dije, they can stand on their own. We can say he and that's it. But this, can we say my and that's it? My is beautiful. No. So it is not a pronoun. What is it? A determiner.
Determiners usually function as pre-modifiers to noun. And let's see. Yes, ya se me acordé. They function as pre-modifiers to noun. Ahora, ¿cómo? Esto es una pregunta que me hicieron el año pasado y que me abrió la cabeza y dije, ¡pum! Bueno, ¿por qué nadie me lo dijo antes? Así que se lo voy a decir. ¿Cómo se diferencia un determiner de un adjetivo? Porque adjetivos también funcionan como pre-modifiers. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlos? Que un determiner siempre tiene un pronoun. O sea, my, podemos decir mine, it is mine, pero no podemos decir it is mine. Y también pueden funcionar solos, porque reemplazan un sustantivo. En cambio, favorite nunca va a reemplazar un sustantivo. Favorite is beautiful. No tiene sentido. They always modify nouns, but determiners, they can be turned into pronouns. Esa es la gran diferencia. What type of determiner? Parecía lo que dijiste antes. Possessive determiner. Como bien dijiste, hay possessive pronouns, mine, por ejemplo, que pueden funcionar solo como pronouns. Los determiners siempre van acompañados, funcionan como pre-modifiers de un noun, possessive determiner. Y si esto es una posibilidad, o si no podemos decir que si it is a determiner in the genitive case. Que este case, genitive case. It expresses, possession. Y creo que estamos, ¿no? ¿Sí, no? Sí. No, aquí es. Here, what is this? Function of time. Very good. That's a function. Adverbial agent of time. Va, depende. ¿Cómo lo ven? ¿Como agent of time o adverbial agent of time? Creo que la segunda. Bien, buena distinción. Me cae muy bien Zabala, porque yo, ¿sabés qué? Tenía la gana de decirlo en la clase. Bueno, la diferencia entre adverbial agent y agent. Ok, adverbial agents son siempre PPs. Son siempre prepositional phrases. Por ejemplo, si decimos I went to New York in 1997. In 1997, as it is not required by the verb, it is an agent and it is an adverbial agent of time. Pero todo lo que no es una prepositional phrase es un agent of time. No es un adverbial agent. Depende también del profesor. O sea, nosotros nos hacen escribir adverbial agent, pero en realidad es agent. Bueno, agent of time. Category. Adverb. Ahora sí tenemos claro. Está bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Qué hora es? 44. Ok. ¿Estás para una más o se explota mucho la cabeza? No. ¿Hacemos una más? Bueno. Vamos a ver otro tipo. Que quiero que la piensen y como tenemos poco tiempo, es cortito. Y mío va a tener que cerrar el hocico porque lo vimos en la anterior clase. Pero ellos no estuvieron, así que es un tema que... Ok. Es cortita. What type of sentence is this?
Very good. What else is supporting clause? Yeah, very good. How could you tell? How could you tell? We omit that. Very good. Yes. Very good. You said Mary is pretty, but here there is no verb to be. But still, this clause is verbless. And it is a clause because there's a subject and there's a predicate. Subject, predicate. And here there's nothing. But we can turn it into a finite sentence. I think that Mary is pretty, so it is still a supporting clause. Bueno, vamos a analizar la rápido. Sí, bueno, pronoun, bla, bla. Predicate, predicate, verb phrase.